with beads, then maybe Lord is using you to tell other devotees that we cannot put bead bag on the floor. Yes. Just translate to I her. understand. That is not personally to her. То есть, возможно, Lord это is using просто her to не tell, то, to teach other devotees. это ваша вина, а что он просто таким образом наставляет других преданных избегать такого поведения. Teaching other devotees. То есть это есть Also получение reminding для me. других преданных. Also reminding me I should not also pay И pranam. также Господь ему напоминает лишний раз, что так нельзя делать. Но в целом у вас очень доброе, хорошее сердце. I understand. Bathroom is free. Куда? Ванная занята, туалет. Toilet is free and bathroom. Toilet is free. Да, да, сейчас зайдет. Попросила благословить ее четки. Я тоже Папаканчина попросила Махараджа благословить Блэсник. Откройте, пожалуйста, балкон, кто может. Что я тут тоже решила. А что вы вот так и втянуть воздух? Она так, She wants нейлон. you to bless your mala. Ой, спасибо, дорогой. Спасибо. Mala is Dharna itself. That you don't need any blessing. Он говорит, что уже Кришна сам благословил. Нет никакой необходимости. Мы всегда есть. Фу, как хорошо. Я опять потерялся. Actually, Другой парадный. И там еще люди не работают. Я иду на 8. Где же они, не знаю, ни номера квартиры, ничего. Перегрелся, очень устал. С утра. Умойся. О, тут уже есть компания теплая. that's why they're very closely interrelated. Не в ту парадную пошел. Задунат тапасу. That I don't know. Я думаю, от Тапасу не приедут сюда. Я не знаю. По-моему, они туда поедут. They go directly Ananda Прямо Club. туда. Кажется, я так понял. Или тоже еще под вопросом. Или тоже под вопросом, что-то, не знаю, насколько они едут туда. А багаж весь у них у вас? Нет, я отвез багаж в Анирудхи. Уже. Аниндита. Он на работе. Анирудха. Аниндита, она сложили багаж в комнате большой. Чтобы не, это же надо было сюда, потом туда, потом, то есть много раз. Вы все время специально или случайно? Диван. Вот диван, смотрите. Он тоже. Наши зарубежные здесь подсказываются. Правее, Ну вот крайний наш, вот нижняя полка, видишь, нижняя полка. Вот крайний это наша. Куда? Потом просадки.
В вашей машине была мрданга с караталами? First kirtan, then prasad. Каратава есть. В вашей машине? Каратава есть. Что? What the majority of devotees Мрданга. ask the opinion of majority of devotees. First kirtan or first prasad? Спросите большинство. Киртан вначале или Majority opinion. Хорошо. Киртан просад. Киртан, да? Хорошо. Воды давал. Воды или сок? Juice. Water. Juice. Not juice, which is for digesting good. Воды. Что-то, что способствует пищеварению. Лучше сок. Караталы. Попробуй. Он попробует. Pomegranate juice. Попробуйте. Pomegranate juice. Надо было дать тот ассорти, который... Сейчас. I just want some plain water. И Plain просто drinking water. обычная воды для всех. Plain drinking water. Питьевую воду. Кулечек там, стаканчик. Доставайте. Give me water, that kind of In the metal, yeah? И он просит, можно с вами махараджу металлическое. Есть судья, есть. Ну, ему воды туда налить. Хорошо. Give me a glass of water in metal, not plastic glass. Да, металлическое. Он имел в виду, что ему воды. Я понял, я сейчас вот набери. Просто воды? Просто воды. И Вамана Махараджу тоже. Сейчас. Вода, консерванты, Мы здесь вместимся все. Так. Тихонечко. Сейчас не буду мешать. Little less, I drink like that. Yes, yes. Можно чуть Вот ты меньше, отлезь сюда. тяжело. Смотри. Держите. Right? Вам много? Нет, я знаю, что я это сама всегда прошу. Так это про все соки или только про это? Особенно граната все вышло, то, что ребенку маленькому. Ну, слишком много тоже отлить. Смертельно Половину. заболела. Показывали такое тело. Налей кушать тут. Воды всем налей воды. Ну, мало ли. Мне нужно что-то поставить. Брендовать. Что? Ее накрылось тело и Нет, как будто кипятком кожа слезала. Поэтому не берите. Возьмите соки сами, сводите и все. А такие? Все, да? I would advise you also to have one live picture of Shri Gopinath Maharaj on the altar. Он советует вам Live photo. также поместить прижизненную фотографию. This is deity's photo. Samadhi is deity's То есть photo. это фотография да, самадхи. It's also nice. Но также хорошо It will прижизненную also фотографию. look better side by side. As the original. То есть лучше будет, если будет прижизненная. Наверное, давно постишься, да? Есть большая, просто мы убрали. Было здесь еще один алтарь, была большая. То есть, пока убрали. They used to have a bigger photo, they used to have another altar here. So just substituted for a while. Нам-то еще. Да. Извини, что так задержали.
Ничего страшного. Так, все, Господь. Много преданных. Sankirtan. Так, Киртан. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Allada Allada Daine. Prahlada Allada Daine.
Govinda. Bhakti Vigna Vinashana Lakshmi Singha. Bhakta Vigna Vinashana Lakshmi Singha. Bhakta Vigna Vinashana Lakshmi Singha. Bhakta Vigna Vinashana Lakshmi Singha. Sarva Vigna Vinashana Lakshmi Singha. Sarva Vigna Vinashana Lakshmi Singha. Sarva Vigna Vinashana Lakshmi Singha. Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Vallabha, Jaya Giridharadhari, Jaya Giridharadhari. Gopi Jana Vallabha, Jaya Giridharadhari, Jaya Giridharadhari. Hey Gopi Jana Vallabha, Jaya Giridharadhari, Jaya Giridharadhari. Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Giridharadhari, Jaya Giridharadhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari.
Chaitanya Mahaprabhu and Krishna himself, he fond of Kirtan. His own name, Krishna's name, is so sweet that he always want to listen his own name. Шри Чайтанья Махапрабху, который является самим Кришной, провозгласил метод слушания святого имени Господа, и он сам очень привлекся этим сладостным методом воспевания. And when his own name that was chanted by devotees, great, his affectionate devotees like Shachidevidasi Goswami, Vidyapati, Chandidas, Vedavyas, his kirtan, those are chanted, narrated and written by these poets because they are his own very affectionate devotees. He found out to listen those kirtans mostly. И более всего он наслаждался киртанами, которые были написаны его великими преданными, такими как Чандидасом, Видьяпати и Джайдевой Госвами. We in the Ananda Club there, we in Odessa, we have listened Shachidevidas Kirtan, Pralaya Payodhi Jale, Sita Kamala, 2 kirtans. То есть в Ананда-клубе в Одессе вы слышали 2 киртана, написанных Джайдевой Госвами. And Jagannath liked to listen these
Jayadev's Kirtan. И Джаганатху нравилось слушать эти киртаны Джайадева Госвами. Even Jagannath wearing the cloths, the Kirtan, the Jayadev's Pralaya Payoti Jale, these words, songs are written in the cloths which are wear by Jagannath, worn by Jagannath. И более того, как бы эти киртаны, они были написаны на одеждах, которые облачали Джаганатха. Once what happened in Jagannath temple, his wearing cloth was found torn. So when the king came and saw Prataprudra Maharaj, he saw that the cloth weared by Jagannath is torn. Some part of the cloth is out of the some lost somewhere. И однажды царь Пратапарупа Махарадж, он обнаружил, что какая-то одежда, какая-то часть одежды Господа Джаганатхи, она оторвана. So he became angry. И его это очень разгневало. And he pushed the pandas who are doing service, devotional service, they pushed them into jail and locked them. И его это настолько разгневало, что он бросил служителей этого храма Джаганатхи и пандов в темницу. And he thought that tomorrow, the next day he will punish them. И он собирался на следующий же день расправиться с ними. And night time, Jagannath came to Prataprudra Maharaj in a dream. И тогда Господь Джаганнатх явился царю Пратапарудре во сне. He saw that dream that Jagannath, he was going to a farmer's garden because that farmer used to sing the Jayadev's Pralaya Payodhi Jale, Sita Kamala, nice Jayadev's Kirtan. И в этом сне царь видел, как Господь Джаганнатх отправляется в сады одного фермера. И почему он туда отправился, какого-то фермера или крестьянина? Он отправился потому, что этот крестьянин или фермер, он напевал гимны, написанные Джайадевой Госвами. He was attracted to listen the Jayadev's Kirtan. He went to the Поэтому он привлекся этими киртанами, to the farm of that farmer. и поэтому он пришел в эти сады And he этого found, фермера, and there, крестьянина. and meanwhile, when Pandas, the priest, offering food to Jagannath, he hurried up to return to the place, and meanwhile his cloth was due to a thorny tree that was torn. Ага. Но тут он вспомнил или услышал, что панды собираются сделать подношение божествам Джаганатхи. Он поспешил вернуться обратно на алтарь, но его одежды зацепились за какое-то колючее дерево, и таким образом кусок одежды оторвался. So Jagannath advised Prataprudra Maharaj he wouldn't punish the priests or the servants of Jagannath because it was done by himself. То есть таким образом он обратился к царю Пратапарудре с просьбой не наказывать этих священнослужителей пандов, так как он сам в силу того, что спешил, оторвал эту одежду. And told that he would go next day and he would get some proofs there in the garden. And immediately king next day went to that farm, to the garden. He saw Jagannath's clothes and some piece of cloth was in the throne tree. И тогда он сказал царю, что ты можешь сам отправиться туда. И на следующий день этот царь нашел эту местность, эти сады, и он нашел эти остатки одежды Господа Джаганатха, свидетельство того, что это действительно так и было на самом деле. So that throne tree means brinjal tree, a kind of vegetable brinjal, cultivated in India.
when he was running through the brinjal trees, the cloth was torn and the piece of cloth was there. То есть это было Пратапудра такое Махарадж колючее дерево, бринджал, и поэтому Господь Джаганатх, он разорвал свою одежду, когда спешил на алтарь. So the kirtans, Подношение. the pastimes of Jagannath are so sweet that it is attracting Jagannath himself. То есть таким образом эти киртаны, эти игры, ливы, которые описаны в этих киртанах, они привлекают самого Господа Джаганатха. So what to tell about his dear devotees? Что уж говорить о его преданных. So his devotees always, they were engaged themselves always in Krishna Kirtan, Krishna's discussing the pastimes of Его Kirtan. преданные, они всегда погружены в Кришна Киртан и в обсуждение его различных игр. In Bhagavad it is written, Parasparan Kathanam Pavanam Bhagavad Jasu. They each other, they just exchanging the views about Krishna's Kirtan, pastimes, each other. Instead of wasting the time in material engagements. Таким образом говорится, что эти преданные, они всегда погружены в обсуждение и обмен этими обмениваясь рассказами об этих играх, вместо того, чтобы обсуждать какие-то грубые материальные вещи. So when devotee Когда преданные, offered anything from the core of his heart, когда преданные что-либо предлагают Господу из самых глубин своего сердца, that is always granted by God. то это всегда принимается Господом. So another small story of Jagannath I will tell you. И сейчас я вам поведаю еще одну маленькую историю, связанную с Господом Джаганнатхом. One of a devotee, his name was Dasya. И был такой преданный по имени Даси. His place was about 50 kilometers from Jagannath Puri. И он жил в местности, которая находилась на расстоянии 50 километров от Джаганнат-Пури. And he was working in a garden under a rich person. И он работал как наемник на одного богатого человека в саду. So he has a deep attraction for Jagannath. И он имел необыкновенную привязанность к Господу Джаганнатху. So when his master came to Jagannath Puri temple И on the special occasion of a cart festival, когда его хозяин отправлялся в храм Господа Джаганнатхи по случаю фестиваля колесницы Радха-ятры, he brought a coconut and told his owner, you just standing behind the Garuda inside the Jagannath temple, you tell that Dasya is sending. If Jagannath will take himself, you please give. And if Jagannath will not take himself, please return my coconut. И когда вот этот хозяин собирался на этот фестиваль, Дася поднес ему большой кокосовый орех и попросил его, пожалуйста, отправляйся в храм Джаганнатхи и стань внутри возле Гаруды и объяви Джаганнатху, что это передал Дасе. Вот. И если Джаганнатх возьмет лично сам этот орех, то оставь его, а если нет, то возвращай его обратно. He laughed at the sentence of his servant because although he had some attraction, but he was not so deeply attached to Jagannath, and he was having not so much belief as his servant. И этому хозяину в целом понравилась эта идея, потому что он в некоторой степени также был, верил в Господа Джаганнатху, но не до такой степени, как его слуга, но так или иначе он одобрил его идею. So after the words of his servant, he brought the coconut and did same in the same manner as he told. He took
the coconut behind in the inside the Jagannath temple and told, "Oh Jagannath, it was sent by Dasya. If you want, you can take. Otherwise, I will return." Immediately that finished. И таким образом, значит, он полностью в соответствии с наставлениями своего слуги, он взял этот кокосовый орех, стал ровно в этом месте, где Гаруда, и сказал: «О, Джаганнат, этот кокосовый орех тебе посылает мой слуга Дасya. Если хочешь, возьми его, в противном случае я забираю его обратно». И тут же Господь забрал этот орех. So, his owner, the master, further they stayed and he talked to the priest, to the servants who are offering inside the temple. They told that yes, today we get some symptoms, such symptoms as Jagannath was eating the coconut. We saw. И затем он стал обращаться к служителям Джаганнатхи, и он выяснил, что на самом деле было очевидно, что Джаганнат вкусил этот кокосовый орех. You know, inside the coconut is always inside a hard cover, and those cover was found near the stones of Jagannath Balram Subhadra. So symptoms were left by То есть Jagannath. вот это была обнаружена шкарлупа, твердая шкарлупа кокосового ореха, она лежала возле алтаря. So thus he proved that anything his devotees are offering from their heart, he is taking, granting everything. То есть таким образом это еще раз доказывает, что все, что предложено Господу из самой глубины сердца, оно все принимается. So Jagannath is so merciful. Поэтому Джаганнат настолько милостив. And that Jagannath was not different from Krishna or Chaitanya Mahaprabhu. И это тот самый Джаганнат, который не отличен от Кришны и Чайтаньи Махапрабху. So devotees here you see Ananda Prabhu offering so many things. И здесь вы видите, что Ананта Прабху, он предлагает такое огромное количество различных явств. Everything was taken by Godhead. И все это принимается Господом. Господь все это почитает. So like this Jagannath is just exchanging the devotional pastime with his devotees. So many stories, so many things. Джаганнат обменивается своими взаимоотношениями с преданными, и существует огромное количество историй об этом. So many not a story, historical event. То есть это не просто истории, это реальные исторические события. So the village where Dasya was staying, now the village named as Dasya village. И эта деревня, откуда родом был этот Дася, она теперь названа его именем. And for some time Jagannath also went to the Деревня Дася. battlefield, went to fight for his devotee. И однажды Джаганнат, он даже отправился на поле битвы, чтобы сражаться ради своих преданных. When Prataparudra's father, own father, Purushottam Dev, he went to South India for fighting. Пурушоттам Дев, он отправился в Южную Индию, чтобы сражаться. Jagannath accompanied him as two military Senapati soldiers, just like a majors, commanders. He took, now also in the Jagannath temple you can see that picture. He was sitting on the horse going to the battlefield to South India to help his own devotee. The king was so much affection with the God that with Jagannath, that Jagannath went to the battlefield to fight with against his enemies. И Джаганнат, он отправился на помощь этому царю, то есть, потому что у царя были настолько глубокие интимные отношения с ним, что Господь отправился туда в форме его командующего. И есть даже особое изображение в храме Джаганнатхи, где Джаганнат изображен восседающим на коне и участвующим в этих боевых сражениях. It will take too much time to narrate everything. И так очень много времени займет, если я буду рассказывать абсолютно все истории. So I will narrate any other time because it will take minimum 20 minutes
to discuss about the real events, what was happened. То есть, может быть, я еще раз как-нибудь расскажу об этой истории, потому что это займет как минимум 20 минут еще. Anyhow, Purushottam Dev was a great devotee, Но так или иначе, Пурушоттам Дев был великим преданным. and also his wife, her name was Padmavati Devi, И его супругу звали Падмавати Деви. and she was also great devotee of Sakhi Gopal. И она также была великой преданной Сакши Гопал. Before Sakhi Gopal was in South India. До этого Сакши Гопал находился в Южной Индии. So when Padmavati got married to Purushottam Dev, И когда Падмавати вышла замуж за Пурушоттам Дева, she came to Jagannath Puri, она, that means to Orissa. она Орисса, переехала Орисса. в Джаганнат Пури, что значит в Орису. And the Sakhi Gopal also came with her to Orissa И Сакши from South Гопал India. также приехал вместе с ней в Орису из Южной Индии. And from that devotee mother and father, Purushottam Dev and Padmavati Devi, the great emperor, who was before, his name was Indradyumna Maharaj. He took the incarnation as Prataprudra И Maharaj. таким образом в семье этих великих возвышенных преданных Падмавати и Пурушоттама родился великий царь преданный, инкарнация царя Индрадюмны Пратапарудра Махарадж. So if father and mother are devotees, their children, of course they will grant that devotion. То есть, безусловно, если родители души являются преданными, то, конечно же, они воспитают это настроение преданности в ребенке. So to continue our devotional line with our children, we should have such a devotion. То есть мы, если мы хотим, чтобы эта линия преданности продолжалась, мы также должны воспитывать это чувство в своих детях. And И again, сами должны быть примером. Prataprudra Maharaj's sons, they are also devotees, great devotees. Пратапаруdra's children. Of course. И также дети Пратапарудры, царя Пратапарудры, были великими преданными. So in Orissa, near Jagannath, two districts are greatly devotional. One is here, that Baleshwar, near Shri Gopinath, where Madhavendra Puri, Rasikananda Devi Goswami, they got one, and another one is Ganjam district, where great devotees they took birth. That was also totally got the association of Prataparudra's sons. Итак, в Джаганнат-Пури есть два особых района, которые населяли преданные. Один из них называется Балешвар And Ganjam, и Ганджам. two districts. И дело в том, что там в этих районах были дети царя Пратапарудры. Because Prataparudra's, when his kingdom was just took over by the Muslims, his sons they went to Ganjam district. There they started to rule, make small temples, preach. История такова, что после мусульманского вторжения и завоевания Пури сыновья Пратапарудры, они обосновались в этих двух районах и правили там. So we have pointed that Vaikhanas Goswami Maharaj, Bhakti-yoga Puri Maharaj, Janardana Goswami Maharaj, Ananda Prabhu, Nityananda Prabhu, so many Prabhupada, Saraswati Ma's disciples are from same district. И очень многие ученики Сарасвати Тхакура, Vaikhanas Maharaj, Janardana Goswami Maharaj, Ananda Lilamaya Prabhu, Ananda Lilamaya Prabhu, Nityananda Prabhu, and so many other household devotees also, Prabhupada. Ученики Прабхупады, они как раз родом из этих вот районов. So such a devotee will not destroy. It will continue on its way. То есть таким образом эта линия преданности, она не разрушается, она входит в свое последующее продолжение. It has a wonderful and sweet result in future also we will get. Поэтому мы очень надеемся, что в будущем также
это принесет свои прекрасные плоды. Now you please listen from Maharaj. Hare Поэтому Krishna. я предлагаю вам послушать, что с вами Махарадж. Is anybody still left over there? Cannot have accommodation here? Some are there. Может быть, кому-то просто нет места здесь сесть, Махарадж. Everyone here. Скажи, есть трава запаренная, знаешь, у Махараджа немножко проблема для желудка, если он хочет, я могу дать. He has some herbal drink for you, for your stomach. Some special preparation. I'm not doing fine. Just Fine. Сейчас у него все в порядке. Лучше перед едой. After food he recommends. When the Supreme Personality, in other words, when the unlimited, all-pervading Supreme Truth, Supreme Reality, Когда всепронизывающая высшая реальность manifest проявляется with personality в форме личности, and then begins to have his or her pastimes и начинает свои развлечения, игры, in spontaneous happiness, пребывая в спонтанном счастье, then each little things becomes supremely realizable, excellently realizable and beautiful by his sweet touch. и тогда любые, даже на первый взгляд, незначительные элементы этой игры становятся абсолютно привлекательными, соприкасаясь с этой высшей истиной. Krishna conception of Godhead Так, is концепция exactly like that. Бога Кришны именно такова. In other words, conception Концепция of Krishna's pastimes, игр Krishna Lila, Кришна Лилы is exactly like that as just I have mentioned. именно такова, вот как я сказал выше. Wherever the Supreme Personality of Divine Truth, Krishna, touches, accepts, whatever he accepts, all become sweetened, beautiful, Все, с чем бы ни соприкоснулась Верховная Личность Бога, все, что бы она ни приняла, все становится абсолютно сладостным, и привлекательным и красивым. What great yogis, sometimes great yogis, very much attracted to experience ecstatic happiness, ecstatic, how to say, I repeat in different words. То, к чему Great yogis, стремятся великие йоги, they engage in meditation, они, занимаясь медитацией, they become so much attracted to engage in devotional meditation и они настолько привлекаются on к Supreme занятиям Lord медитации преданности, to receive the most ecstatic Верховного experience Господа, of Him, чтобы her. обрести экстатический опыт Его постижения. Lord Chaitanya Mahaprabhu pointed out Но Господь Чайтанья Махапрабху указал later that
что when that supreme Parama Brahma когда этот высший Парабраман manifests with проявляет his original personality, в своей изначальной форме личности and in the name of Krishna, с именем Кришны, then whatever he touches, все, с чем бы он he не соприкоснулся, accepts, все, что он не принимает, he enjoys все, чем он не наслаждается in his pastimes, в своих развлечениях и not играх, only creates a great infinite taste for him, это не только создает безграничный сладостный вкус для него, but also но также creates an infinite ocean of Это ecstasy bliss создает безграничный океан блаженства, to be tasted by his devotees. которые могут вкушать также его преданные. Sukharup Krishna karen sukha aswadan bhaktagane sukha dite ladini karan. Krishna himself Кришна сам actually the personification является of the infinite ocean of bliss and персонификацией power. безграничной красоты и силы, могущества. And his Ladini potency Srimati Radharani И его энергия наслаждения, хладини Шримати Радхарани, arranges everything in such a way, она устраивает все таким образом, arranges Krishna's pastimes устраивает such a way все его игры таким образом, that что Krishna receives the utmost pleasure from his own pastimes with her, что Кришна сам получает наивысшее наслаждение из своих игр с ней. at the same time И в то же самое время that blissful experience of Krishna Leela, этот pastimes блаженный of Krishna, опыт Кришна-лилы, игр Also- Кришны, also becomes distributed также он начинает распространяться among his dear devotees. среди его самых дорогих преданных. So here we notice two functions. One function, the personification of all pleasure and bliss, Krishna himself То есть мы видим здесь tastes, relishes две his функции, own blissfulness, что он сам является персонификацией and then всего блаженства, и он наслаждается and этим Srimati блаженством. Radharani managed И с to другой стороны, Шримати Радхарани, receive that blissful experience она приобщена of Krishna, к этому Krishna блаженному Leela, of опыту Krishna's pastime, Кришна-лилы, игр Кришны. and make sure that it gets distributed among his dear И devotees. она ответственна за то, чтобы распространить этот Bhaktagane опыт среди его Sukhadite преданных. Ladini Karan. Sriman Mahaprabhu И painted a most beautiful picture of Krishna's pastimes in young age. Sriman Mahaprabhu, Lord Chaitanya Mahaprabhu actually composed two most beautiful verses in regard to describing the Krishna's young pastimes, И Шриман Махапрабху, pastimes of Господь youthful age. Чайтанья, он самым совершенным образом описал детские игры Господа Кришны. In fact, Sri Chaitanya В Mahaprabhu действительности composed very few verses он написал очень небольшое количество стихов, because all through his life he mostly stay absorbed in preaching and singing the glories of Lord Krishna and Srimati Radharani, потому что практически большую часть своей жизни он был занят тем, что воспевал и проповедовал славу Кришны и Шримати Радхарани. and helping, blessing all the jiva souls
with divine love of Krishna, whoever came in his contact. И он благословлял все дживы, которые приходили в соприкосновение с ним божественной любовью Whoever Кришны. came in contact of him, pure souls, Кто бы не соприкасался с ним, and absorbed, stayed fully absorbed in relishing Krishna Prema, the transcendental blissful love of Krishna, он пребывал всецело поглощенный в состоянии Кришна Премы, любви к Кришне, accompanied by chanting and dancing. которая сопровождалась воспеванием и танцем. That is Srimad Mahaprabhu's divine life. Итак, такова была божественная история жизни Шримад Махапрабху. So Mahaprabhu had very little time to sit down and compose right verses. То есть у Махапрабху было очень мало таким образом времени, чтобы сесть и записать We don't какие-то find стихи. so many compositions directly by Lord Chaitanya То есть мы Mahaprabhu. не так уж много видим сочинений оставленных. He did not need to compose so much by himself Ему не было необходимости очень много because писать что-то he самому. himself was the subject Потому что он of сам, all great devotional compositions он сам был of his time. он сам был как бы основным героем всех сочинений, всех самых великих поэтов всех времен. I repeat, because he himself became the dearmost beloved subject of many Vaishnava poets. Так я еще раз повторю, Composition что сам он at был that time. основным героем всех самых возвышенных вайшнавских поэтов того In времени. those days, great scholars, great poets, many great persons came in contact of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И в те времена очень великие поэты того времени, вайшнавские поэты, они соприкоснулись с Махапрабху. And they were so attracted to him, И они so были charmed, so настолько much overwhelmed by очарованы им, привлечены им, by the blessed character, by the divine beauty of the life and precept of Lord Chaitanya. блаженным образом его вдохновением. They could not but express it in like with unlimited eagerness and started writing many excellent poems and Sanskrit verses, Bengali poems, Sanskrit verses. Thus we see like many beautiful Vaishnava poems and excellent Sanskrit verses appeared in praise of Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Таким образом, на свет появилось безграничное множество великолепных поэтических сочинений, прославляющих Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. The persons, again I repeat, the persons who came in contact of Lord Chaitanya, so much attracted, so much charmed, То есть overwhelmed by his glory and quality, they could not stay peaceful, but they wanted to express to the world, present that gift to the world of their experience, blissful experience about divine life and precept of Lord Chaitanya. То есть все эти великие поэты, которые пришли в такое близкое соприкосновение с личностью Махапрабху, они не могли не запечатлеть этот блаженный опыт общения с ним в поэтических трактатах. And that way, many beautiful books full of sweet poems, devotional poems, many beautiful verses in Sanskrit composed by the scholarly devotees appeared spontaneously. И таким образом все эти ученые составили огромное количество сочинений, All centering the glories, description of glories of Lord Chaitanya. которые описывали славу Господа Чайтаньи. Now, that Sri Chaitanya Mahaprabhu
also has composed a few verses. И сам Шри Чайтанья Махапрабху также написал несколько стихов. Shikshastakam, Шикшаштака. one group of verses directly composed by him. То есть это одна из поэм, которая была But непосредственно. he never composed those verses by sitting and holding pen. Он like никогда that. не сидел, не записывал. Simply just composed it instantly, spontaneously. Composed those verses in glorification of holy name of Lord Krishna just instantly, spontaneously from his heart. То есть это сочинение, оно было естественным образом проявлено из самых глубин его сердца. Not only Shikshastakam, also other verses Но помимо Шикшаштаки есть также и appeared другие стихи, from the heart of Lord которые точно Chaitanya так же явились из сердца Господа just in Чайтаньи spontaneous flow, самым спонтанным образом. not through intellectualism, not through intellectual ways, То but есть- spontaneous То есть flow. это не было результатом какого-то интеллектуального напряжения. The verses of Krishna был Karnamrita, спонтанный поток. the verses we find in the great book Krishna Karnamrita also alike. И Verses это подобно стихам, которые мы находим в великой книге Кришна Карнамрите, composed by Billamango Thakur, которая была написана also Билвамангой. manifested to the world in a similar way, То есть in они spontaneous. явились spontaneity. на свет точно таким же спонтанным образом. Time is short anyway. Итак, время очень And ограничено. right now, two beautiful verses directly composed by Lord Chaitanya, Также coming есть in my heart, два стиха, com- которые были написаны непосредственно Господа Чайтаньей, они проявились в моем сердце. they are composed to describe some sweet, naughty, sweet pastimes То есть of Bala Gopal, the young Krishna. они описывают такое детское, игривое настроение маленького Кришны Балы Гопалы. Dadhimatana ninadai stakta nidra prabhate nivhrita padamagarang ballavinang pravishta mukha kamala shamirai rasu nirbapadipan kavalita navanita patumang bala Krishna. This is first verse. Second verse. Shabde pano niyamita rabang king king dhamadhitva kubiji bhuya prapadagati bhid manda mandang vihasya akhnaur bhangya vihasita mukhi barayan sammukhi na matuh paschat aharat harir jatu haryanga vinam. So the meaning of first verse. Так, первый. Dadhimatana ninadai stakta nidra prabhate. Child Krishna. Так, малыш Кришна. Early, very early in the morning, Рано-рано утром waking up by the sound of churning of butter. он встает от того, что пахтают масло, молоко, By Mother Jashoda. пахтает мать Ишода. Again, waking up in the early morning, waking up by the sounds of the Mother Jashoda's churning of butter. То есть он встает от того, что мать Ишода, она пахтает молоко, Churning превращает other в milk масло, to prepare butter. чтобы Yes. приготовить масло. He very stealthily, silently, Nivhrita Padamagaranga Ballavinang Pravishta. Малыш Кришна, он крадется, The child Krishna тайком крадется, immediately planned out in his mind и он уже to планирует, steal away some fresh butter он планирует, как он похитит это instantly being prepared by his mother. свежее масло, которое вот-вот должно быть приготовлено его матерью. So, while mother was so busy and absorbed И в то время, как in churning the milk to create butter она погружена в этот процесс приготовления масла, and preparing butter and keeping aside just то есть она приготовила какое-то свежее масло и Beside отставила her. его в сторону.
Then child Krishna И малыш very Кришна, silently and stealthily он тайком, крадучись, entered that room он заходит в эту комнату, where Mother Jashoda was churning milk to create butter from. заходит в эту комнату, которая предназначена специально для приготовления масла. But what happened? Ну, что происходит дальше? Like Mother Jashoda, like for example, Mother Jashoda was Ешода. churning milk to make butter facing this way. То есть тоже мать Ешода, она готовила масло и смотрела вот в эту сторону. And some young, beautiful Brajagopis were just standing in front of Mother Jashoda. И какие-то очень прекрасные юные Враджагопи, они как раз открылись взгляду матери Ешоды. Brajagopis are translated into English, described as damsels, divine damsels. То есть самый лучший перевод Враджагопи означает божественные девы. So what happened? Krishna started approaching to very carefully, silently steal that butter from the behind part, from the back of Mother Jashoda. И в этот момент как раз Кришна, он, крадучись, планирует похитить это And those young, beautiful, свежевзбитое масло. young, beautiful damsels of Brajagopis, young girl, they are standing in front of Mother Jashoda. И как раз вот эти юные девы Враджа, они открыли взгляды So матери Mother Ешоды. Jashoda did not know that Krishna was very silently and И stealthily approaching from behind. мать Ешода, она не почувствовала, как Кришна тайком, крадучись, идет, чтобы похитить масло. But the Brajagopis standing in front could see Krishna Но в directly. то же самое время Враджагопи, которые открылись взгляду Ешоды, они могли непосредственно видеть, как Кришна тайком пробирается к маслу. Then И что же было дальше? what Krishna did, Что сделал Кришна? he because it was early in the morning, Так как это было so рано many по lamps were on, и было множество лампадок Lamps. повсюду. lamps with ghee, Лампадок с ghee and some oils, chandan oil, because и также с другими маслами, чандами, Krishna was the son of the king of Braja, Nanda Maharaj. потому что Кришна был сыном Mostly царя many ghee lamps Враджа. were blazing, flame, То есть full flame. всюду пылали эти лампады, Not many, there are like 1 or 2 lamps. то есть их не было слишком много, просто And несколько таких лампад. Somehow Krishna managed to go nearby the lamp И таким and образом immediately blew it off, blew those lamps off Кришна, он by the air of his mouth. With the air, blowing of air of mouth, he put all those lamps, 2 lamps off. И Кришна, проходя мимо этих лампад, задувает их. Room got dark. И Immediately таким dark. образом сразу же комната сразу же наполняется тьмой. Mother Jashoda was startled. What happened? И Why? мать Lamps were Ешода приходит в suddenly blown замешательство, off. What что happened? происходит, что произошло, почему лампады потухли. Could be that some wind came and by the blow of wind lamps are И она put off. начинает думать, что возможно какой-то ветер пробрался в комнату и затушил эти свечи. So she was immediately asking those Brajagopis, И okay, put the light on, put the lamp on again. И тут же она обращается к этим юным девам Браджагопи, чтобы они вновь зажгли эти By лампады. that time, Krishna already started Но в это время Кришна уже grabbing the fresh butter он собирает это свежее from both sides of масло Mother Jashoda and started и eating. ест, тут же он ест его. And by the time, the other Brajagopis, И к тому времени, как Враджа and Гопи, before doing that, before he blew up the lamps, и he прежде чем он prohibited all these Brajagopis И прежде to чем, keep quiet. и прежде чем Don't tell my mother. затушить эти лампы, он
строго-настрого показал Раджа Гопи, чтобы они хранили This молчание. way, Таким образом, being in a nice pact of all these Braja Gopis, Krishna simply blew up those lamps with mouth wind, то есть таким образом он задул and by the time again those lamps were лампады, relighted, и когда они вновь уже вожжены вновь, Krishna already grabbed and stole and ate good amount of и к butter этому времени Кришна уже он почтил достаточное and количество silently ran масла away from that и room. быстро покинул это место Again fell asleep, и опять уснул. acted like he was sleeping on bed. И он He did not wake up. притворился спящим, как будто бы он еще даже не вставал. Another verse, next verse. Следующий стих. Shabbe pano niyamita rabam kinkini damodhritva. What happened? Mother Jashoda Мать tied Яшода a nice like necklace around Krishna's waist. It's called kinkini, waist belt. Она повязала Кришне очень красивый поясок. Because young Krishna became so naughty. Потому что маленький Кришна он так заигрался. So at the time, once at the time of decorating Krishna with many ornaments, Mother Jashoda, he just thought of putting some nice waist belt around Krishna, so that not only to beautify Krishna, but also she can become careful when Gopal coming. The bell will be ringing. То есть она не просто решила подарить этот, повязать поясок Кришне, чтобы украсить его. Она просто, этот поясок был декорирован колокольчиками, и таким образом она могла его контролировать, знать, где он. At that time, Gopal became so naughty and such a great thief. Потому что к тому времени малыш Гопал стал таким непослушным, и он стал так много воровать. It was almost becoming unmanageable for Mother Jashoda to keep Gopal stealing under control. Что он полностью в своем воровстве масла вышел из-под контроля матери. So one of the ways she found out, like just tie a very nice И таким образом waist ankle, waist belt. мать Яшода она нашла решение этой проблемы. As soon as Gopal steps forward, starts walking, they will be ringing. Который декорирован колокольчиками, чтобы контролировать And she could be cautious immediately. Gopal coming now. Звука. То есть так она могла Everything must be guarded, otherwise what he will grab and what he will steal. Руководствуясь тем, где услышан звук колокольцев, она могла бы предотвратить очередную кражу Гопала масла. So what happened? И что же произошло дальше? In some mornings again, in some Утром, similar mornings, подобным утром, в одной из таких Gopal woke up on bed Гопал встал while рано Mother утром Jashoda с постели, когда мать Яшода. I see. So, in one, I repeat, in one similar morning, То есть одним из в один из таких дней по утру Gopal Krishna started following behind her mother. Гопал Кришна стал как бы следовать за своей матерью. A few moments back, Mother Jashoda saw Gopal was still sleeping in bed. То есть еще несколько мгновений тому назад мать Яшода видела, что Гопал безмятежно спал. So she wanted to take care of some other household activities. И поэтому она During that time, good time, suitable time when Gopal was sleeping. И поэтому она решила посвятить это спокойное, безмятежное время тому, чтобы сделать какую-то работу по дому, и Гопал не мешал. So by that time the fresh butters already prepared from milk. К тому времени уже свежее масло было приготовлено. They were organized, they were kept in a very systematic, organized way on both sides of the
long hall. И там оно складировалось очень организованным образом по обе On both sides, по water containers were organized in по pit. обе стороны больших огромных горшках это из специального хранилища они были выставлены. Then what happened? Mother Jashoda just started passing by that area in order to take care of some other householder tasks. Как раз мать Ишода, она проходила через это хранилище, чтобы приступить к каким-то другим домашним делам. What happened? Krishna just woke up И Кришна только встал. and started following his mother behind, И он из-под тишка следовал за своей матерью. without letting her know that he was following И он, his mother. естественно, не давал знать своей матери, что он следует за ней. To do that, to keep silence, what he did, Shabbe pano niyamita rabang kinkini damodhritva. Just with the left hand, he grabbed the waist bell so that it doesn't make sound. Что же он сделал? Он просто своей левой рукой придерживал эти колокольцы, чтобы они не издавали. Grabbed the waist bell so tightly, he managed that as Krishna would be, as he would be stepping, there will be no sound. Okay? То есть таким образом он настолько осторожно придерживал эти колокольцы, чтобы они не издавали никаких звуков. Then, just as some naughty child does, Kubji bhuya prapadagativit mandamandam vihasya. And but as Mother Jashoda was going ahead, again some young Brajagopis were in the front side. So immediately those Brajagopis could see Krishna was stealthily following Mother Jashoda behind. И вновь, как и в предыдущий раз, где-то впереди появились Враджагопи, которые могли видеть, как Кришна тайком пробирается за своей матерью. So grabbing his waist belt by left hand, И так, сжимая, плотно прижимая эти колокольцы своей рукой, bending this way, чуть-чуть пригнувшись, started walking on the tip of toe, он на цыпочках пробирался. so that there is no footstep sounds at all. Таким образом не было слышно его шагов. And what happened, the Brajagopis, young Brajagopis on the front side could see Krishna's, могли видеть Кришну. could see Krishna walking in that way with some planning, motivation in mind to steal butter. Они видели, как Кришна, который что-то замыслил, вот, что-то планирует, Because they массу, они могли видеть его. and then Brajagopis had hard time to check their laugh. И They started, some of them started smiling and some of them wanted to burst out in laughter, seeing Krishna in that way. И юные Враджагопи, они едва ли могли сдержать смех. То есть некоторые из них улыбались, а другие уже были готовы разразиться громким смехом. Then Krishna immediately, by the gesture of his eyes, prohibited not to smile, not to laugh, what to do, what to speak more of laughter, never smile. Then my mother will understand. Оценивая ситуацию, он тут же дал им знаками понять, что он запрещает им выдавать его своим смехом. Do you see that picture? Krishna started prohibiting all those Brajagopis. Don't smile. Так, может быть, вы видели That would draw the attention of Mother Jashoda, and then картину. following that, she could look back and just get Gopal, Krishna, catch Krishna. Он запрещает им знаками выдавать его, потому что в противном случае мать Ишода может обернуться и увидеть. And then what happened? Prohibiting them not to smile, just keep normal face. И так давая им понять, чтобы они сохраняли облик своего лица невозмутимым. Krishna simply started grabbing the butter, this side and that с side, обоих сторон захватывать масло и вкушать его. began to eat profusely.
butter by right hand, and then by that time, of course, he just gave up the kinkini bell somehow, because he was very cautious, and grabbed butter by right hand and left hand, started eating, оставил эти колокольцы and butter started falling all over, spilling all over, погрузился в то, чтобы вкушать, и повсюду он разбрасывалось это масло. And moving behind his mother without letting her know И that he was stealing the в butter. то же самое время он пробирался за своей матерью, и она не знала о том, что он похищает масло. Then of course at some point Mother Yashoda could understand something was happening behind her. Но в конечном счете мать Ешода почувствовала, что что-то происходит. And he just looked back and grabbed Gopal, И она тогда обернулась и поймала Гопала. saying, "Do I not give you enough? Do I not give you enough butter to eat? And you have to steal? What is this? И она сказала, что происходит? Разве я не даю тебе достаточно масла? You can Почему want ты- from me everything. I give you so much. Still, naughty boy, you don't feel happy without stealing." И что это такое? Я даю тебе всего вдоволь, ты же можешь попросить у меня, и все равно ты настолько непослушен, в тебе настолько In this way- сильна тяга к воровству. This way she continued, loving chastisement. И она продолжает так любовно отчитывать своего And малыша. Balagopal Krishna also began to show the symptoms of crying, a И little bit afraid of mother. Балагопал также I don't do. Гопал, он также начинает плакать и извиняться перед My собой, mother, что он oh больше my никогда- mother, oh my dear mother, I Моя promise to дорогая you I will мама, never steal again. Я обещаю So- тебе больше никогда не воровать. Lord Chaitanya Mahaprabhu, the last line says, Господь Чайтанья Pavalita Прабхупада в Navanita последних Asuna строках Bala говорит, Krishna, that I take full shelter что я принимаю полное прибежище in the lotus feet of this sort of лотосных стоп of this manifestation of Supreme Parama Brahma, у этого who is высшего almighty, проявления all Парабрахмана, pervading, который является всепронизывающим и all pervading всепроникающим Supreme God, Верховным Господом, manifesting such sweet lila который проявляет такие to сладостные create the лилы, relish, ecstatic relish чтобы создать это великое for him as well as for all his блаженство для devotees. себя и для всех остальных преданных. I am the great lover of that beautiful Я Parama Brahma manifested in the form of such beautiful form, являюсь Krishna Balagopal Krishna. я поистине являюсь May he- любящим этого may- Господа, который создает эти прекрасные игры. May he bless me Пусть он again and благословит меня again, вновь и вновь, profusely очень щедро with the blissful, одарит меня with the blissfulness of his sweet блаженством, pastimes. блаженством своих сладостных игр. May that sweet Lord embrace my heart and soul Этот сладостный Господь обнимет мое сердце и душу with the manifestation of his blissfulness all over. проявлением своего блаженства повсюду. I take full shelter with full surrender Я unto принимаю that Lord. полное прибежище, самопредание в этого Верховного Господа. Bhagavati Upadhyaya also said, Ahamyanam Namabandi Yashalindi Parama Brahma. I do not want to worship Krishna, Он he говорит, said. One of the great devotees, called as Raghupati Upadhyaya, Рагупати также говорит, что я great devotees of Lord поклоняться Chaitanya Кришне, Mahaprabhu это and великий Krishna. преданный Махапрабху и Кришна. once stated, Он I сказал, don't feel much interested to worship Krishna, я не очень интересуюсь поклонением Кришне. really devote to Krishna so much, as I feel a great attraction Я чувствую очень большое влечение to worship the lotus feet of Nanda Maharaj and Yashoda Devi, поклонению лотосным стопам Нанды Махараджа, specifically Яшоды, King Nanda, в особенности царю Нанди, in whose courtyard Чем- flowed в чем дворе Supreme Parama Brahma, the Верховный supremely Парабраман, powerful Parama Brahma, Supreme God, Парабраман, Бог,
is crawling in the form of child, просто ползает как ребенок, is crawling in the form of ползает как в форме ребенка, his beautiful child, dearmost child. как прекрасное дитя, чадо. So much, is totally overpowered by their devotion, devotional love. In other words, the devotional love of Nanda Maharaj Yashoda Devi was so powerful that it made Param Brahma, Supreme Param Brahma, to crawl on his floor as a baby. Преданная любовь Нанды Махараджа и Яшоды была настолько возвышена, что она заставила этого верховного бога Парабрамана ползти в их дворике. So I rather, instead of worshipping that Param Brahma, I feel more inspiration to worship Nanda Maharaj and Yashoda Devi. Вдохновение поклоняться не этому Парабраману, а Нанди Махараджа и Яшоде. Who caught hold Param Brahma, personality of Param Brahma in such a way. Которые были, которые покорили Парабраман своей любовью. By the power of limitless love. Своей безграничной limitless affection for him. Своей безграничной любовью. So we are worshipper of that supreme, beautiful supreme personality of Godhead, Krishna. Верховной прекрасной личности Бога Кришны. Вопросы? Без 10:07 уже. Там просто программа в 7. What's the time? 10 minutes to 7. 10 to 7 almost. Okay, so temporarily we can end. Служба лишняя. Опасно и трудно. Я на первом это не видно. Чё? Digestive? Yeah, for her. Okay. Should be taken before meal? Yeah. They also give some medicine. Yeah. And I hope that In the the medicine time, at the time of gave, meals, at the time. this will go aligned. No harm.